Στα σχολεία της Κιμπέρα, το WFP, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Επισιτιστικής Βοήθειας, μοιράζει συσίτια στους μικρούς μαθητές εδώ και δεκαετίες. Σε αυτό το σχολείο παίρνουν βοήθεια 300 παιδιά. Some of these children, sometimes it's the only meal of the day that they get. So they get a school meal, so they have a full tummy, and in addition it provides an incentive for children to come to school. I always dreamed that maybe I could just grow up faster and maybe help my family. The things that worries me is if my mom or dad will come at home with food, or today we will sleep hungry. The food that we eat here, take them at home, then we will eat. I would like them to bring some more because it helps us so much. If maybe I've been given little food and I'm hungry, I'll just stay with that my anger, but I won't let someone know that I'm angry or what. I'll just be normal, play with my friends, and the little chance I have, I'll just keep and give them, so that even then they may just see that my sister love us. She's bringing for us food which one she has made from school. Father, thank you for the food. Amen. Food is many things. It's a life support. It is a strategic issue. It is an economic issue. It is about rural development. It is so many things. And therefore, as long as you are food dependent, as long as you do not have sovereignty on the means and infrastructure of producing and distributing food, then you cannot claim to be sovereign, you cannot claim to be independent.
expecting that we're supposed to live like the laws in Saudi Arabia. We that are producing oil. But it's very sad. You see them, you see the people. People are not eating for five days. There is no food, nothing to eat. But we produce oil. We are oil people. So this one? This house also belongs to another politician. It's a great house. Yes, very great, very large. It enters all inside there, all one person. All this house, one person. Ο κύριος Γκράχαμ Ντάγκλας ζει σε ένα σπίτι 300 δωμάτιων. Φοράει χρυσά κοσμήματα, στολισμένα με πολύτιμους λίθους. Ο κύριος Γκράχαμ Ντάγκλας διετέλεσε 4 φορές υπουργός της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Τόσο κατά την περίοδο της Δημοκρατίας, όσο και κατά την προηγούμενη περίοδο της Χούντας. Ρίχνει τις ευθύνες για την κατάσταση στο Δέλτα στις κυβερνήσεις και στους πολιτικούς. I believe that successive governments have not been really genuine in tackling the problems of the Niger Delta. Otherwise, how would you reconcile in 2006 that in most of the places that oil are produced, they still, as you describe it, they are below the poverty line? You, as a Minister of Labour in the federal government, did you manage to do something for the people of the Niger Delta? I provided a policy to create a lot of jobs. And I believe that my efforts and methods, if given trial, would have been successful. But I was not long enough in the ministry to be able to see its actualization. People say that the politicians are corrupted. What is your comment on that? Personally, I am lucky that all through my political career and so on, I maintain rectitude. Weaver was a renowned writer in this part of the world. He led the movement that I was his deputy president. Ήταν η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας όπου οι ηθαγενείς ύψωσαν το ανάστημά τους μπροστά στις πετρελαϊκές εταιρείες. Οι ογκώνοι του Δέλτα ζητούν ειρηνικά δικαίωμα στην επιβίωση. Indigenous people have been cheated through laws such as are operated in Nigeria today, through political marginalization. They have driven certain people to death. Ο συγγραφέας Κένσαρο Ουίβα, ογκώνη και ο ίδιος, είχε καταφέρει με μοναδικό όπλο της λέξης του να κινητοποιήσει 500.000 ανθρώπους και να κάνει γνωστό διεθνώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πετρελαϊκές εταιρείες σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη. I do not want any blood spilt, not of an Ogoni man, not of any strangers amongst us. We are going to demand our rights peacefully, non-violently, and we shall win. We ask that the college
I am a man of peace, of ideas. Appalled by the denigrating poverty of my people who live on a richly endowed land. Distressed by their political marginalization and economic strangulation. Angered by the devastation of their land, their ultimate heritage. I have no doubt at all about the ultimate success of my cause. No matter the trials and tribulations which I and those who believe with me may encounter on our journey, neither imprisonment nor death can stop our ultimate reach. Τι πιο γλυκό από μία σοκολάτα. Τι πιο όμορφο από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Τι πιο χρήσιμο από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Προνόμιο των πολιτών κάθε ανεπτυγμένης δυτικής χώρας. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σύγχρονα αυτοκίνητα, επαρκή στροφή, πεντακάθαρο νερό. Όλα μαζί υψηλό βιωτικό επίπεδο. Ακούγεται λογικό όταν ζει σε μια ανεπτυγμένη, πλούσια δυτική χώρα. Δεν είναι όμως όλες οι χώρες πλούσιες. Όταν το προσδόκιμο ζωής στην Νορβηγία φτάνει τα 80 χρόνια και στον Ήγηρα τα 44, τότε εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών είναι σήμερα τόσο μεγάλο όσο ποτέ στο παρελθόν. Οι ανισότητες σε όλα τα επίπεδα κυριαρχούν, ενώ τεράστια είναι τα προβλήματα εξαιτίας της εκτεταμένης φτώχειας και του υποσιτισμού, της εξάπλωσης του AIDS, της έλλειψης στοιχειωδών υποδομών εκπαίδευσης, της πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης. Η Αφρική σήμερα μαστίζεται από την πείνα, τη φτώχεια και την απόλυτη εξαθλίωση. Στις βόρειες περιοχές της υπάρχουν τεράστια αποθέματα πετρελαίου. Στο νότο βγαίνει το 98% της παγκόσμιας παραγωγής διαμαντιών και το 77% της παγκόσμιας παραγωγής χρυσού. Κανονικά, η Αφρικανική Ήπειρος θα έπρεπε να είναι η πιο πλούσια στον κόσμο. Κι όμως, εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από την έλλειψη πόσιμου νερού. Την ίδια ώρα, το τριαντάφυλλο που στολίζει το ανθοδοχείο μας χρειάζεται 5 λίτρα νερού κάθε ημέρα για 6 εβδομάδες μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος και να κοπεί. Αυτό το τριαντάφυλλο καλλιεργείται στην Κένια, η οποία όμως έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς βρίσκεται επίσημα σε κατάσταση λοιμού.
Η έλλειψη νερού και τροφής έχει σκοτώσει τα ζώα από τα οποία εξαρτάται η τροφή και το εισόδημα εκατομμυρίων ανθρώπων. Αλλά μεγάλο μέρος της Κένιας καλύπτεται από νερό. Στην Κένια βρίσκεται η λίμνη Ναϊβάσα, ένας υγρότοπος διεθνούς σημασίας. Σήμερα όμως η λίμνη δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία δεξαμενή άρδευσης και αποχέτευσης για τα θερμοκήπια των τριαντάφυλλων που ανήκουν σε Ευρωπαίους καλλιεργητές, οι οποίοι μόλις ανακάλυψαν το ιδανικό κλίμα που επικρατεί στην περιοχή, θέλησαν να επενδύσουν στον τομέα της ανθοκαλλιέργειας στην Κένια. Όλα τα τριαντάφυλλα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά καλλιεργούνται εκεί. Αυτό σημαίνει άντληση εκατομμυρίων λίτρων νερού κάθε ημέρα από την Ναϊβάσα για τις μεγάλες ευρωπαϊκές φάρμες. Εκατοντάδες χιλιάδες Κενιάτες εργάζονται στα θερμοκήπια με τα τριαντάφυλλα για 35 ευρώ το μήνα. Τα χρήματα που παίρνουν αρκούν μόνο για το καθημερινό τους φαγητό, και αυτό όχι πάντα. Η μαζική χρήση εντομοκτώνων και άλλων λιπασμάτων μόλυνε τα νερά της λίμνης, δηλητηριάζοντας τους ίδιους, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Την ίδια ώρα τα κέρδη των επενδυτών από την πώληση τριαντάφυλλων είναι τεράστια. Πρόκειται για ένα από τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας. Η Κένια μοιράζεται μαζί με την Ουγκάντα και την Τανζανία την περίφημη λίμνη Βικτόρια. Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη της Αφρικής, η μεγαλύτερη τροπική λίμνη της Γης και η δεύτερη σε έκταση λίμνη γλυκού νερού στον πλανήτη. Δεν θα ήταν δυνατόν να ξεφύγει από τις επεκτατικές επιχειρηματικές δραστηριότητες των πλούσιων, ανεπτυγμένων χωρών. Η λίμνη θεωρήθηκε ιδανική για την εκτροφή πέρκας. Ξένη σε αυτά τα νερά και πολύ επιφετική από τη φύση της, η πέρκα εξαφάνισε μέσα σε μερικές δεκαετίες περίπου 400 είδη άλλων ψαριών που ζούσαν εκεί. Η φυσική ισορροπία της λίμνης καταστράφηκε. Οι ψαράδες της περιοχής έχασαν τη δουλειά τους. Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες κατεργασίας και εκμετάλλευσης της πέρκας ξεφύτρωσαν στα περίχωρα της λίμνης, ιδίως στην Τανζανία. Οι πρώην ψαράδες έγιναν εργάτες με αντάλλαγμα $1 την ημέρα. Το μόνο που μένει για αυτούς από τους τόνους ψαριών που κατεργάζονται καθημερινά είναι τα κεφάλια και τα κόκκαλα των ψαριών. 500 τόνοι φιλέτου πέρκας φτάνουν καθημερινά στην Ευρώπη με ειδικά ναυλωμένα αεροπλάνα. Για να μην πηγαίνουν τσάμπα τα καύσιμα του πηγενέλα Ευρώπη-Αφρική, κατεβαίνοντας τα αεροπλάνα μεταφέρουν όπλα. Όπλα που ταΐζουν τους μικρούς και μεγάλους πολέμους που μένονται στα σπλάχνα της Μαύρης Υπήρου. Όπως συμβαίνει στην Ιγυρία, σε μία από τις πιο ταραγμένες περιοχές του πλανήτη. Μία χώρα που έχει ζήσει και ζει εμφύλιους πολέμους με αμέτρητα θύματα. Μεταξύ τους και τον πόλεμο του πετρελαίου, τον οποίο κήρυξαν οι μαχητές του κινήματος απελευθέρωσης του Δέλτα του Νίγηρα. Στο σημείο αυτό του πλανήτη παράγονται τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που τροφοδοτούν την παγκόσμια αγορά. Οι διαρροές πετρελαίου έχουν καταστρέψει έναν από τους μεγαλύτερους υδροβιότοπους του κόσμου, δηλητηριάζοντας την τροφική αλυσίδα και καταδικάζοντας 27 εκατομμύρια ηθαγενείς στην εξαθλίωση και τη λιμοκτονία. Το 72% του πληθυσμού της χώρας ζει σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Την ώρα που οι πολυεθνικές πετρελαϊκές εταιρείες εξάγουν 2,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και η Νιγηρία φιγουράρει στην πρώτη εξάδα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Η περιοχή που παράγει όλο τον πετρελαϊκό πλούτο της χώρας, το Δέλτα του Νίγηρα, είναι και η περιοχή με τους φτωχότερους κατοίκους. Παρόμοια η κατάσταση στο Κονγκό. Σε αυτή τη χώρα βρίσκεται το 80% των κοιτασμάτων του κοβαλτίου, ενός ορυκτού μεταλλεύματος απαραίτητου στα σύγχρονα ηλεκτρονικά προϊόντα,
όπως κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και παιχνιδομηχανές. Από εδώ ξεκινήσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος της Αφρικής, ένας πόλεμος του κογκολέζικου στρατού ενάντια σε 6 γειτονικές χώρες και πολυάριθμων οπλισμένων φατριών, με θύματα κατά κύριο λόγο τους πολίτες. Η μάχη δίνεται για την κατοχή των φυσικών πόρων που επιδιώκονται από ξένα κεφάλαια, των διαμαντιών, του κασίτερου, του χαλκού, του χρυσού και προπάντων του κοβαλτίου. Τα ορυχεία εξόρυξης έχουν καταληφθεί από ένοπλες δυνάμεις που αναγκάζουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά να εργάζονται με τα χέρια και με πρωτόγωνα εργαλεία στην εξόρυξη του μεταλλεύματος με αντάλλαγμα τη ζωή τους και ελάχιστη τροφή. Οι εταιρείες που κατασκευάζουν κινητά τηλέφωνα αρνούνται ότι χρησιμοποιούν πρώτες ύλες από το Κονγκό. Όμως οι ξένοι έμποροι που αγοράζουν το μετάλλευμα και το στέλνουν στο εξωτερικό, συνήθως μέσω της Ρουάντα, το διοχετεύουν σε 3 μοναδικές εταιρείες στον κόσμο που μετατρέπουν το κοβάλτιο σε σκόνη ταντελείου, η οποία χρησιμοποιείται στην κατασκευή κινητών τηλεφώνων. Η μακροχρόνια σύραξη έχει αναγκάσει τους αγρότες να φύγουν από τη γη που καλλιεργούσαν. Το ποσοστό παιδικού υποσιτισμού εκτιμάται στο 30%. Η χρόνια βία αποτρέπει την πρόσβαση του πληθυσμού στο γεωργικό πλούτο της χώρας. Αντίθετα, στην ακτή του Ελεφαντοστού πάνω από 2 εκατομμύρια αγρότες δουλεύουν στην παραγωγή κακάο στη χώρα. Είναι οι σκλάβοι της σοκολάτας. Τα περισσότερα παιδιά λατρεύουν τις σοκολάτες, κάποια όμως τις απεχθάνονται. Η ακτή Ελεφαντοστού αποτελεί την πρώτη σε παραγωγή κακάο χώρα του κόσμου, αφού εξάγει το 40% του συνόλου της παγκόσμιας παραγωγής. Οι χαμηλές τιμές του κακάο, οι οποίες συνεπάγονται ευθυνά εργατικά χέρια, οθούν τους παραγωγούς στην εκδούλευση μικρών παιδιών, ώστε να ανταπεξέλθουν στον εξοντωτικό ανταγωνισμό. Τα υποχρεώνουν να εργάζονται χωρίς να τα πληρώνουν, τα χτυπούν όταν αυτά εκδηλώνουν αντιρρήσεις και τα εγκαταλείπουν όταν αρρωσταίνουν. Το κακάο είναι μία από τις κυριότερες πρώτες ύλες που αποτιμώνται στο χρηματιστήριο. Στη Νέα Υόρκη αποφασίζεται πόσο αξίζει το κακάο της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, ενώ στο Λονδίνο εκείνο της Αφρικής και της Ασίας. Παρά την αλματώδη χρηματιστηριακή αύξηση της αξίας του κακάου, οι φτωχοί μικροκαλλιεργητές κερδίζουν λιγότερο από 1 ευρώ την ημέρα. Την ίδια ώρα, η Ελβετία, χωρίς να έχει φυτείες κακάου, έχει την καλύτερη σοκολάτα στον κόσμο. Wake up, stand up, Africa. If millions of Kenyan farmers were producing grain
en masse, it becomes difficult for a bureaucrat who wants to skim off 10% to go moving from village to village asking that I need 10% of the grain for myself. But if it's food aid, you've imported tons of the same, it becomes easier for you to skim off from the food. If it's not about food aid, it will be about food importation. So it becomes easier to make more money importing food at the expense, of course, of the starving people, as opposed to having Kenyans producing more food for themselves. Και όμως, πριν τη δεκαετία του 80, η Κένια όχι μόνο παρήγαγε, αλλά εξήγαγε τρόφιμα. The government had a policy called Guaranteed Minimum Returns, GMR, which means that if you invest in agriculture and the yield is not enough to recover your cost, the government would top up so that you don't go at a loss. Because if you go at a loss, you will not plant the next season and the country would starve. And that is why in the 1960s and 1970s, Kenya was among the world's net food exporting countries. Παρ' όλα αυτά, η οικονομία της Κένιας ήταν βυθισμένη στα χρέη, που ήταν αδύνατο να καλυφθούν χωρίς διεθνή βοήθεια. It's just a clear illustration of a country that is forced by global forces to surrender policy making that ought to be of strategic importance to its own citizens. Why was Kenya surrendering? Because they need aid from the World Bank, because they need aid from the IMF. They were told, if you don't change, you don't get money from us. Έτσι τα πάντα, η παιδεία, η υγεία, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές, η ενέργεια, το νερό, ακολούθησαν τους νόμους της ελεύθερης αγοράς. Η γεωργία δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η κρατική υποστήριξη πάγωσε. Οι αγρότες ήταν πλέον μόνοι τους. After structural adjustments, the subsidies that were going into fertilizer, into seeds, and the entire agricultural extension services were removed. And they say extension services now have to be paid. And because people did not have money to pay, they never consulted extension workers. So the food production just slumped. And as we are talking now, Kenya is a basket case. We are a net food importing country. So what happens? You don't have enough to feed the people. So you have to either import, and if you don't have enough money to import, you get food aid. Σε αυτή την κοινότητα της Τουρκάνα, σήμερα είναι μέρα χαράς. Οι άνθρωποι μαζεύουν τη σοδιά τους από το κοινοτικό τους χωράφι.
Με τα χέρια τους έφτιαξαν και ένα μικρό χωμάτινο φράγμα. Για να γίνει αυτό έπρεπε να συνεργαστούν το WFP, διεθνή και το κράτος, που προσφέρουν στους Τουρκάνα φαγητό εφόσον εργαστούν στο έργο. Το φράγμα ίσως να συγκρατήσει λίγο από το νερό της βροχής και να βοηθήσει τους Τουρκάνα να έχουν νερό στην επόμενη ξηρασία. Τότε που οι οθόνες μας θα ξαναγεμίσουν με λιμοκτονούντες Αφρικανούς και η διεθνής κοινότητα θα απευθύνει για άλλη μια φορά έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια. Τότε εμείς θα γνωρίζουμε πως η ξηρασία δεν είναι ο πραγματικός ένοχος. In my view, I see drought as just an excuse that we use in order to, make the aid industry appear to be effective. Actually, the Horn of Africa receives more rain than Saudi Arabia, than even Iran. But we've not had the Saudis, the Omanis pleading for food aid. The problem really about famine in Africa is not about drought. It's about how we are managing our politics. So to help the African person, we need not stop at just delivering a few bags of grain to the people we see starving. We need to start interrogating the global food system and how it eventually makes individual Africans in their rural villages end up having no food at all.
The old economy is crashing for people. It's doing very well for the banks, but we have to build other economies. And in these other economies, the currency is life. Away from the fiction of corporations which are destroying our societies through their greed, and the fiction of money as well, to creation of real wealth. After all, our health is real wealth. Our freedom is real wealth. Our communities are real wealth. Our seeds are real wealth. They don't want farmers to have their own seed, so in Europe they've created a new seed legislation. The kind of laws being put in place allows these companies to use governments and courts to sue. The state has no business to say you can't use your grandfather's seed, but to save your seed because it's a source of freedom. And then you've got to have the courage to say no to unjust law. As Gandhi said, as long as unjust law exists, so long will slavery exist. You have to have the fearlessness and courage to obey higher laws, the higher laws of ecology, the higher laws of justice. Ecology requires that we save seeds for the future. Justice requires the freedom of farmers to have their seed. We have a duty to not cooperate with these fast laws that are being created by industry. And that's why I have given a call for 2nd October, which is Gandhi's anniversary, around the world to say we will not obey these fast laws. We will seek freedom. And I hope in Greece, which is both so important as a land of diversity, but also so important as a land for understanding life with some of the deepest philosophy. Not just Greece to find another way, but Europe to find another way, and the world to find another way. Producing your own food, in my view, is the most important transition, and everyone must become a seed saver. Save a seed in a pot, in a balcony. We should turn our rooftops into gardens which are seed sanctuaries. Because the seed is centuries of evolution, a gift of our ancestors, and needs to be saved as a gift for future generations.